So, welcome back to another episode of Bakemonogatari. Now, in the previous episode, that was a harsh episode to watch. We got the entire Senjogahara backstory, or not the entire backstory, but a lot of the important parts and how it came to her getting basically infected or affected. Let's say affected with the crab, and how she ended up losing the weight. It was an incredibly uncomfortable piece of information, and that backstory just... her mother, man, her mother, she was definitely taken advantage of, and also she ended up being extremely weak and succumbing to some horrible circumstances and ended up doing some horrible things as well. So it was an absolutely horrible backstory. And Senjogahara, man, she's actually so cool for just taking on the entire burden. She had the opportunity to either get rid of the burden entirely, just erase it, or get the entire burden back and work through it. And she ended up deciding, you know what, I don't want to defeat the crab. I want the crab to give me back my burden. And well, they did end up fighting the crab as well. You guys said that the reason that the crab attacked is basically because she raised her head, right? She didn't want to bow down to it. So that was really cool. They ended up defeating it, and she got back her burden. And also, she deemed Araragi as her friend, and in turn, Araragi also shared part of the burden, a part of her burden as well. He now also weighs an extra 45 kilos, right? So that signifies obviously that he's also carrying her burden alongside her. Now, should a friend of yours be carrying your burden like the same weight as you are carrying of your own burden? That's debatable. I feel like you should be taking care of most of your burden. Your friend should only be helping you. But you know what? I feel like that's a very subjective matter that we're not going to be getting into here. But yeah, that's really interesting though. I wonder how that's going to be affecting Araragi. And yeah, I guess it's time to... my guess would be that it's time to start a new arc now. I'm pretty sure also I have the titles written down like when I click on the series, and I'm pretty sure this is a new title. So I guess let's just go straight into it. So if you want to watch this uncut and blurred, it's gonna be on my Patreon, which is down in the description. And without further ado, let's go into Bakemonogatari episode 3. I love the ahoge that he has. Mother's Day, okay. お母さんが好きな人でも嫌いな人でも、お母さんと仲がいい人でも仲が悪い人でも、日本国民ならば誰もが平等に享受することになる母の日。14, okay. 僕は確固たる目的があってこの公園に来たわけではない。ただ単にデタラメに気分気ままに足の向くままにマウンテンバイクでかけていたら、That's a nice この公 bike. 園に行き着いてしまったのだ。しかし日曜日の公園に僕しかいないだなんて、まるで世界に僕一人しかいないみたいじゃないか。というのはいくらなんでも大げさだとしても、まるでこの公園の所有権が That's 僕にある interesting. かのようだった。 That he's alone on a 二度と Sunday 家には帰らなくていいみたいな。 on そんな Mother's 気分 Day. になった。僕だけ、一人だけだから。 Oh, not alone. Oh, that's interesting though. I feel like this is a pretty important, or not important, but maybe it is a detail that matters. Is why would he be alone on Mother's Day on a Sunday in a park? It feels like that would be one day where everyone would be going out and like maybe going with their families to the park and hanging out with their mom, like a child and mom. Ah, interesting. I wonder why. But he's all alone here. This feels like the prime time. What a cute opening! Jesus Christ, man. Lost Snail Part 1. It is officially a new arc. Senjogahara. That's a very polite way to put it. そのダジャレはともかく、確かに Fashion fascination. 見とれてしまった。
冠に明るいの萌えのさらに一段上を行く。 Okay. 世代を担うセンシティブな言葉として期待が集まっている。 Next gen term. メイントレーとか Jesus. ネコミントレーとかそんなこと言っちゃったりして。前に見た私服とは随分印象が違ったからびっくりしたんだよ。それだけだ。ああ、それはそうね。あの時はおとなしめの服をということだったからね。そうなのか。とはいえ、この服は上下ともに昨日買ったところなのだけれどね。 It's cute. でもよかったわ。できれば一番最初に荒木くんに見てほしかったから。 Such an interesting character. 一番最初に僕に見せたかったっていうのは、まあなんつうか妙理に尽きるというか光栄な話だね。見せたかったじゃないわ、荒木くん。見てほしかった。Jesus, the movement, man. それとこれとじゃニュアンスが全然違うじゃない。 That's true. It is. ところで荒木くん、こんなところで一体全体何をしているの？まあちょっとしたツーリングだよ。適当に自転車走らせていたらちょっと公園があったんで、なんとなく休んでいただけだよ。戦場ヶ原はこの辺りにはよく来るのか？この辺りは昔私の縄張りだったのよ。縄張りって？ああ、昔この辺りに住んでいたってこと？まあそういうこと。 Ah, でもすっ back かり then. 変わっちゃった。別にそんなことでセンチメンタルな気持ちになったりはしないけれど、でも自分が昔住んでいた場所が変わっていくというのはどことなくモチベーションがそがれる感じがするわね。仕方ないことじゃないのか。そうね、仕方のないことだわ。ねえ荒木くん、隣構わないかしら？隣？あなたとお話がしたいわ。いいよ。ベンチを一人で独占していることに若干の心苦しさを感じていたところだったんだ。そう。では遠慮なく。この間のこと、改めてお礼を言わせてもらおうと思って。ああ、いや、お礼だなんてそんなの別にいいよ。礼は押野に言っとけよ。それだけでいいと思うぜ。押野さんには料金を支払うことになっているしね。私は荒木くんには押野さんとは違う意味でお礼を言いたいの。いや、まあ僕に対して恩を感じるとかそういうのはやめにしとこうぜ。これから仲良くやっていきにくくなるだろう。仲良くね。荒木くん、私は荒木くんのこと親しく思ってもいいのかしら？それはもちろん。でも荒木くんってあまり友達を作るタイプの人間ではないわよね。去年まではそうだったよ。ただ春休みにちょっとしたパラダイムシフトがあったわけで。そういう戦場ヶ原は？私はついこの間までよ。もっと言うなら荒木くんに出会うまで。なんだこいつ。っていうかなんだこの状況。これから告白されてしまいそうなこのシチュエー Nah, ション。 you're overthinking it, Araragi. つまりね、荒木くん。 No, she's got you in the palm. 私はあなたにお返しがしたいと思うの。 She's got you. 初めて私たちは対等な友達同士になれると思うの。友達。友達。そういうわけで荒木くん、何か私に Back on topic, back on topic. ないかしら。一つだけ何でも言うことを聞いてあげるわ。何でも？本当に何でもいいわよ。どんな願いでも一つだけ叶えてあげる。世界征服でも永遠の命でもこれから地球にやってくるサイヤ人を Defeating the Saiyans. Saiyans. Oh my god. Those are the Eternal Dragon. Oh my god, that's a Dragon Ball reference if I've ever seen one. Okay, I was gonna say it's really interesting. Senjogahara's character is so interesting because I feel like she's so many archetypes layered onto each other, and you feel like sometimes she says something that's completely tsundere, but then it just leads into something like completely that would completely just contradict the tsundere character archetype. I feel like she's like very much the main trait is tsundere, but I feel like they're tackling so many different archetypes into like Senjogahara's character. It's so interesting. I can't really tell what she feels like because it feels like she's always trying to kind of banter and trying to almost not tease necessarily, but yeah, I guess kind of tease Araragi with the entire closeness. But also, it doesn't seem like she genuinely
feels that like she's really close to someone. I feel like she still is trying to progress slowly with like trying to become friends and stuff like that. I feel like it's more so teasing, but her actual feelings are definitely still a completely different thing from the way she's acting, right? That's really interesting. I feel like she's such a multi-layered character. 1週間 That's a specific one. Wow, that sounds illegal. Maybe not. Huh? What? Ma'am? 僕をそんなレベルのマニアックな変態だと思ってたのかいくらなんでも失礼すぎるだろうが That's a nice shot. さすがにそういうのを一生とか言われるとちょっと私としてはついていけないといういや違う違う違う自分のマニア度を You're going in circles され here. ていることに対して You're not getting 怒 anywhere. ったわけじゃないあらそう Get it? 参考までに私の個人的なおすすめは毎朝裸エプロンで起こすかしらね That doesn't sound too bad. 朝食を作ってあげてもいいのよそれを後ろから眺めるなんてなかなか男のロマンじゃないあのね戦場ヶ原仮にそのような交渉が成立してしまったら僕たちの間にその後の友情はありえなくなる That's very fair. That's very fair. 言われてみれば確かにそうねそうだったわではエロ方面は禁止ということででもどうせ荒木くんはエロ方面の要求なんてしてこないだろうとは思っていたけれどねおえらく信頼されてんじゃん童貞だものそんな話もしましたね Yeah, you kind of outed yourself. ないから相手が楽でいいわ戦場ヶ原お前だって別に経験があるわけじゃないんだろ何言ってるの私は経験者よ I'm gonna press X on that one. やりまくりよ仮に本当にそうだったとしてその事実を僕に対して告げることが戦場ヶ原お前にとって何か利益になるのか分かったわ訂正します経験はありません少女That's a big correction. つまり That's just み backpedaling. たいな生かさない童貞野郎と話してくれる女の子なんてせいぜい私のような生き遅れのメンヘル処女しかいないということよ And now commercials. 話がそれたけれど実際のところ That was very tsundere of her. 荒木くんもっと単純に困っていること困っていることね私口下手だからうまく言えないけれど荒木くんの力になりたいと思って Is he gonna tell her about the extra weight that he got? そうだなあえて言うならあら何かあるの話してみてよ話すだけでも楽になるものらしいわよ妹と喧嘩した Oh, grieving. いまいち力になれそうもない話ねでも一応最後まで聞かせて一応かよ Might as well. でどちらの妹さんと喧嘩したの確か荒木くん How did she even know that? ああ知ってるんだっけどちらかっていうと上の方だけどまあ両方みたいなもんだあいつら何するにもいつでもどこでも 5W1H 完璧にべったりとつるんでるからな菅の木に中のファイヤーシスターズだものね Whoa. 通り名まで知ってんのかよほら今日って母の日じゃんそういえばそうだったわねあいつら二人とも母親にべったりでさで母親の方もそんな二人を猫っかわいがりしてるわけよでなるほど Do you? 出来の悪い長男としては母の日である今日本日この日自分の Damn, that's actually kind of crazy. That's actually kind of a crazy verdict. Wow, and it's actually right? That's 朝 sad. 早いうちに家をこっそり抜け出そうとしたんだがマウンテンバイクに乗ったところで妹に捕まったんだで口論妹としては僕にも一緒に母の日を祝ってほしかったらしいんだがなんていうかほら僕はそんなの無理だから兄ちゃんはそんなことだからいつまで経っても You'll never what? つまりだ母の日一つ祝ってやれない自分とか4つも年下の妹から言われた言葉に本気で腹を立てている自分とかそういうなんていうか 4 years younger, 自分の人間の okay. 小ささみたいなのが
腹立たしくて腹立たしくてしょうがないんだよ。複雑な悩みね。複雑じゃなくて賠償なだけなんだよ。僕って人間小さいよな。Woe is me. でもそれでも妹に謝らなきゃならないことを思うとめちゃくちゃ家に帰りたくないんだ。家に帰りたくないか。残念ながらあなたの人間の小ささを私の器量でどうこうすることはできないわね。努力くらいしてくれよ。It also feels like a bit of a harsh thing to be telling Senjogahara because I mean I don't know how she feels about it, but it feels like this is such a mundane problem to have with like this is a problem that you have because your family is really nice. Like that's a normal family problem that you have when you're really close to your family, right? And I feel like telling that to Senjogahara, who we know how her family is kind of like, at least from her backstory, it feels like I feel bad for Senjogahara that she has to listen to the mundane problems of a healthy family, right? It feels bad, but I don't know if she takes it that way as well, or she actually is taking it as just like a friend listening to someone like her own friend's advice or a story. 当然ながらあなたの人間の小ささを私の器量でどうこうすることはできないわね。つまらない人間だよなって。僕の悩みはこんなにちっちゃい。それが嫌だ。ちっちゃい。しょぼいと言ってもいいから、なんかこうおみくじで小吉ばっかり引くみたいな、そういうしょぼさ。自分の魅力を否定してはいけないわ、荒木くん。魅力？僕の魅力はおみくじで小吉 Yeah, I ば was っかり gonna 引く say, こと I なのか？ was gonna say. 冗談よ。それに荒木くんのしょぼさはおみくじで小吉ばっかり引くみたいなんかじゃないわ。大凶ばっかり引くって言いたいのか？まさかそれはすごいことじゃない。っていうか美味しいことじゃない。荒木くんのしょぼさというのはね。大吉を引き当てはしたものの、よく読むと内容的にはそんないいことが Oh, 書いていない that sucks. そういうしょぼさなのよ。しょぼ。 That is lame. 荒木くん、妹なんか可愛がってそうなものだけれど、喧嘩ばっかりだよ。目に That 見 seems ても normal. 可愛くない痛い妹なのね。僕の妹は別に痛くはねえよ。それとも愛情の裏返しってやつなのかしら。案外 Probably. 荒木くん、シスコンだったりして。違うよ。妹好きなんてのは実際に妹のいないやつの幻想だろ。 That's also very, very true. 荒木くんはシスコンではないと。実の妹を好きになったりはしないと。するか。そうよね。荒木くんソロコンっぽいもの。ソロコン。 So what does that mean? 略よ。姉妹逆縁婚といって、奥さんが死んだ後、奥さんの姉だったり妹だったりと結婚する Oh, wait, why does he どうし seem て like 僕 the が type? そのソロレートとやらになるのか？ Yep. 荒木くんの場合は姉ではなく妹ね。つまり奥さんの妹さんにまずはお兄ちゃんと呼ばせておいて、その後その子と結婚。夫婦になってもお兄ちゃんと呼ばせ続ける。 That's a very elaborate. 本来の意味での現実的。僕絶対最初の奥さん殺してるじゃん。ソロコンの荒木くん。シスコンと呼んでください。お願いします。 Yeah, that's 実の妹を好きになったりしないというから。義理の妹を好きになったりもしない。では、 Jesus 義理の Christ. 恋人は What a 好きになる story. のかしら。だから Girlfriend-in-law. 義理で Yeah, 恋人ができる what is a のか？ girlfriend-in-law? 本当に小さいわね。この程度の軽口でオタオタと。軽くないじゃんお前の言葉。今のはあなたを試したのよ。なんで僕 Your girlfriend's girlfriend? Or your wife's girlfriend? それってまだ本気を出していないってことなのか？本気を出すと変身するわよ。変身。うわすげえみたい。そういうリアクションは大きいのに人間は小さいのね。 That's an insane 荒 line. 木くんがどんなに小さいの。 Your reactions are so big. Wait, what exactly was the line? Your reactions are so big for そういう your reactions are so big for how small a person you are. Wow. Wow, you absolutely floored リア him. クションは大きいのに。 That's an insane roast. でも、 I'm gonna use 荒 that. 木くんがどんなに小さい人間でも私は見捨てたりはしないの。 How 荒木くんの patronizing. 人間の小ささにちゃんと付き合ってあげる。微妙な物言いだよなそれも。だから荒木くんの人間の小ささに関わること以外で何か困ったことはない。今度はどんな罵倒が僕に浴びせられるのかな。器が大きくて素敵だわ。無理やり褒めてんじゃねえ。本当に何もないの。勉強を教えてほしいとか。それはもう諦めてる。卒業できればいい。じゃあ卒業したいとか。普通にしてりゃできるよ。じゃあ普通にしたいとか。
喧嘩売ってんだな。そうなんだな。 Yep. じゃあそうね。彼女が欲しいとか。Oh, now you got his interest. 欲しいって言ったらどうなるんだ？彼女ができるわ。それだけのことよ。いや、そういうのは別にないな。 He doesn't seem like the type. そう。まあ、今度ジュースでもおごってくれ He よ。 doesn't seem それ desperate でチャラ necessarily ってことにしようぜ。 when it comes to that. 無欲なのね。本当に器が大きいわ。Here she is again. あの子、さっきもいたな。 Whoa! なあおい、 Did you see the eyes? あの小学生 Also, oh yeah, another thing. I forgot to mention this, but when I was editing episode 1, I noticed it. I didn't notice it during episode 1, but during the editing, because I was so focused on the subtitles during the episode, I noticed that Araragi had like 2 bite marks on his neck because of the vampire, I'm guessing, right? And also now we got to see like some of the red eyes. I'm guessing he possesses some powers from being a vampire, but I'm guessing so far, like he only said that the only thing that he has from being a vampire is healing, right? Some faster healing. So I wonder if there's anything more to it. I wonder if those red eyes that he just had were just a character, just like a symbolic thing, or if he actually like has some kind of supervision or something like that. Because that's like supervision is like oftentimes attributed to like vampires in like stories. So I wonder. あれ、なんて読むんだ？見えないわよ、そんなの。 Oh, 普通はこの距離では読めないか。 oh, she's talking about the characters. 関数字、十中八九の89に寺で、 8 9 89寺って並びなんだけれど。まあ、それは八九時。八九時。じゃああれは八九時迷いってことか。こいつどう考えても子供が好きってタイプじゃないよな。 Yeah, I'm gonna have to agree with you on that ちょ one. っとここで待っててくれるか？いいけれど、荒木くんどこかへ行くの？ I thought she was talking about the 話し kid. かけてくる。やめておきなさい。傷つくだけよ。 Then why? 本当。 Why? ことを平気で言うよな。 That's so よ、 patronized or so みじんでも迷ったのか？ mean. Mayo 話 is し her かけ name, ない right? でください。あなたのことが嫌いです。 He gets no. どうしたの？何かあったの？ He has no break. 傷ついた。傷つくだけだった。もう一回言ってくる。だから何をしにどこへ行くのよ。いりゃわかんだろうが。 Wait, was she talking about her? Can she not see おい her? お前。迷子なんだろ。どこに行きたいんだ？そのメモ、ちょっと貸してみろよ。 Dude, the visuals are so good. おい。どうしたの？何かあったの？無視された。小学生女子にシカトされた。今度こそ言ってくる。荒木くんが何をしたいのか、何をしているのか、私にはよくわからないのだけれど。ほっとけ。 Don't hit her. 何をするんですか？ Yo, ようやく振り向いてくれたか。後ろから叩かれたら holy shit. いや、お前なんか困ってるみたいだったから力になれるかなと思ってさ。いきなり小学生の頭を叩く。 He's really like, if words don't get through to you, this fist will. Jesus Christ, he really resorted to violence. But I guess that's one way to get someone's attention. Don't learn from this guy, by the way, ような guys. 人になってもらうような力なんてこの世界にはありません。全くもって皆無です。 いや、 She's だから悪かった so ね。 adorable, by the way. 僕の名前は荒木暦って言うんだ。暦ですか。女の子みたいな名前。 It is pretty girly. 女臭いです。近寄らないでください。 I like her. お前はなんて名前なんだ？私は八九時迷いです。私は八九時迷いと言います。お父さんとお母さんがくれた大切なお名前です。とにかく話しかけないでください。 Mayoi. Doesn't Mayoi mean like あなたのこと lost? が嫌いです。 Maybe なん not. でだよ。別に僕はお前に危害を加えたりしないよ。この町に住んでる人間で僕くらい人 Friend to man and beast alike. That does not sound good. わかりました。警戒のレベルは
Guilty, guilty, not guilty, guilty. ではジンチクさん、ジンチクさん Beast-alike. 怒鳴られました。怖いです。いや怒鳴ったのは悪かったけれど、でもジンチクさんはひどいって。 Beast-alike. 誰でも怒鳴るって。では何とお呼びしましょう。そりゃ普通に呼べばいいよ。ならば荒らぎさんで。はあ、普通でいいな。普通最高。私、荒らぎさんのことが嫌いです。迅速にどっか行っちゃってください。いやだからお前迷子なんだろ。この程度の事態、私は全く平気です。肘張ってんじゃねえよ。肘なんて張ってません。張ってるじゃん。くらえ。 Oh! Oh! Jesus! Oh, not the ahoge. Oh, that's gonna hurt. That's gonna hurt. Bro. Jesus Christ. まったくバカなやつね。小学生が高校生に勝てるとでも思ったか。 They're not holding back, man. No one is safe from the animators. 小学生女子を相手に本気で喧嘩をして本気の一本背負いをやめた He's so petty, 怒 man. っている男子高校生の姿がそこにはあった。 To be fair, after all the abuse this episode he got, I feel like he deserves one petty moment. He deserves to be petty for a single time in this moment. Let him be, let him be. っていうか僕だった。荒らぎくん。 It's not what it looks like. どう Um, ぞ。まあ過去のことはとりあえず置いておい good てだな。 defense, good defense. こいつ道に迷ってるっぽいんだよ。なんか力になれるかなって思って。そう。いえ、なるほど。事情は分かったわ。 She looks so disappointed in お前 him. この辺の住所とか聞いたらある程度わかるだろ。そりゃまあ、人並みには。おい、八口。さっきのメモこのお姉ちゃんに見せてみろ。 Okay, she can't see it, she can't see it. なんだか凶悪な男子高校生に虐待 Jesus, され don't say it て like いるように that. 見えました。 I mean, you're not 境 wrong. 目ってやつかな。なるほど。逆夢ですか。なんだよ。受け取れよ。なんだかあなたには触りたくないわね。 Look at him! He's not getting a break. 受け取るだけだろうが。あなたが触ったものにも触りたくないわ。じゃあ分かったよ。 Jesus Christ, poor guy. 読み上げりゃいいんだろ。どこだか分かるか。そこならわかるわ。そりゃ助かる。細かいところまではさすがに無理だけれど、その辺はたどり着けばフィーリングでわかるでしょう。じゃあ行きましょうか。行くぞ、八口。どこへですか？だからこのメモの住所、あのお姉ちゃんが分かるから案内してくれるってさ。よかったな。はあ、案内ですか。お前、迷子なんじゃないのか？いえ、迷子です。カタツムリの迷子です。あ、カタツムリ？ Here it is. いえ、私、何でもありません。 Oh, Snail lost. Okay, okay. This is gonna be the team. Being lost, feeling lost. Absolute banger. Absolute banger of an ending, man. Okay. As always, I'm not watching the previews. Okay. Oh, I'm Karen. Oh, are the previews narrated by the sisters? I'm pretty sure Karen was the name of the sister, right? Okay, anyways. Okay. This, I feel like I didn't have that much to say during the episode, just because this episode was mostly the banter between Araragi and Senjogahara, and man, that was some really interesting. I mean, the dialogue in this is just so well written and so fast paced that it just blinks by in an instant. They were talking the entire episode, and it was such an enthralling conversation and such a well written dialogue that I did not get bored for a second, man. I did not even for a second think, oh, when's something gonna happen? Because I just want to listen to them talk, man. They're so cool. Also, Araragi is just getting abused 24/7, man. Poor guy. Poor guy is not getting a break. Like, he's used to it, man, by now. You know what? He deserved feeling a bit petty, or not feeling petty, but being a bit petty towards Mayoi. Is that her name? Hachikuji? Yeah, he deserves
getting one dub at least, even if that dub is a physical fight over a high school or elementary school girl, which is crazy. But yeah, okay, so I'm guessing that this arc is gonna be about Mayoi or Hachikuji, who is feeling lost, right? She's feeling lost. That's why she is a lost snail. A snail. I wonder why snail. I'm sure we'll find out. So she's lost. She can't find her way, even though she has a map. Snails. It's either something to do with the speed. You know how snails are extremely slow. So maybe that's something like they can't get from point A to point B. Maybe that's it. There's also another thing that I always think of when I think snail is spiral on the shell that they have. So I wonder if it's something to do with that. Because, you know, maybe looping or spiraling. I don't know, but that's just pure theories. We're gonna find out in the next episode, I'm sure. But this is gonna be really interesting. I really like Hachikuji. She's such a fun character. she really got into a fist fight with a high schooler. You know what? I respect that. I wonder, Senjogahara was acting a bit weird when she was talking about Hachikuji. She was talking as if she was confused as to who Araragi was talking to, but maybe not. Maybe I'm overthinking it. Yeah, it also seems really weird. I don't know if it's just an artistic choice, but it seems really weird that, as I said in the beginning, there's no one anywhere. They're like the only ones there. And even Araragi pointed it out that there's no one, that he's alone there. It almost seemed like this park was like in another dimension, you know? It was just cut out of this world. It also felt strangely like almost like a cage with all of the, you know how it was showing all of the rails around them? It was always kind of making it seem like it's in a cage because of all of the all of the playground thing is the monkey bars and stuff like that. So yeah, I don't know if that's me overthinking it. It may be, or me completely characterizing all of the symbols. But yeah, that's just something that I thought was kind of interesting. But yeah, either way, it's gonna be interesting seeing how this arc unfolds. This anime is so good. I feel like this anime is so much fun to watch when you're trying to really speculate about it. I feel like it's made for like really interesting theories if you pick up on like some details and stuff like that. So I feel like it's gonna be really fun watching it going from here on out, you know? I'm sure I'm gonna miss a few details every now and again, and you guys are gonna fill me in on those. But yeah, it's gonna be a lot of fun. So anyways, I'm gonna end this one here though. Hope you guys enjoyed. If you did, make sure to like, comment, subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.